ಪಾದ ಹೊಂದಿಪ್ಪತೆರದಿ ಸುಂದರಾಂಗನೆ ಪದದ್ವಂದ್ವ ಕೆರಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಹ ಮಾಡದಲೆ ಇಂದು ಕರುಣಿಪುದು ಗಜಮುಖನೆ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೆ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ನಿನ್ನ ಹೊದ್ದಿ ಮೇರೆವೆನೋ ನಾನು ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ನಿನ್ನ ಹೊದ್ದಿ ಮೇರೆವೆನೋ ನಾನು ಅಬ್ಧಿಶಯನನ ಮಹಿಮೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪೇಳ್ವಾ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗತಿ ಪ್ರಿಯನ ಗಜಮುಖನೆ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೆ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವದೇವನೇ ಶರಣು ಸುಜನರಿಗೆ ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಪೆ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೆ 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 ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೆ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು. Thank you, Chetana, for the invocation song. Today's guests of honor are Professor R Deshpande, Dr. R Keshava, Dr. Jacob Crasta, Shri G Jagadish, and Dean Captain Nagaraj Subbarao. I call upon the respected Dean and the guests of honor to come up and inaugurate this event by lighting of the lamp. I request Bhumika to give a rose as a token of her appreciation. Captain Nagaraj Rao is the Dean, School of Commerce and Management Studies and Professor, Leadership, Strategy and Development, Dayanand Sagar University, Bengaluru. He is a Master Mariner and specialized in Navigation and Ocean Engineering. He has PhD in Organization Behavior and Human Resource Management
an MPhil and MBA in Human Resource Management, and an advanced specialization in Strategic Leadership from the University of Illinois Urbana-Champaign, USA. Prior to the decade and a half in academia, he spent over 20 years in the Merchant Navy and commanded state-of-the-art ships. He has the unique distinction of leading multinational crews through arduous circumstances all over the world. As an academician, he is passionate about teaching, mentoring, and building robust management programs in the higher education space. He believes the students that puts out as human resources should be one of the highest quality with superior ethical values. Under his stewardship, the MBA and Executive MBA programs at Dayanand Sagar University, Bengaluru, has grown to be extremely popular, sought after, and is represented by almost every MNC from around the world. He lectures widely as a subject matter expert on leadership, culture, and strategy, and his opinion pieces have a major following on social media. He consults in the area of talent management and has served as Director of Human Resources in the IT industry at a major university. He is a keen sportsman and has played both cricket and table tennis at the national junior level. I request Captain Nagaraj Subbarao sir for the welcome address. Thank you, and good morning, everybody. So welcome to Dayanand Sagar University, Dr. Deshpande, Dr. Keshava, Dr. Crasta, Shri Jagadish, my distinguished colleagues of the dais, students, ladies and gentlemen, members of the staff. The budget is something that I really didn't pay too much of attention to over several years. And life went on. But I do realize that it's an important landmark in the governance of any state, or for that matter, nation. And when Dr. Manjunath came and said that he wants to put together this eminent and distinguished panel to talk about the Karnataka state budget, I was fascinated. And at very short notice, he has put together this panel. So thank you, sirs, for coming and gracing Dayanand Sagar University School of Commerce and Management Studies. So I'm going to keep my welcome address very short. And India's first budget was presented on April 7th, 1860, when India was still under the British colonial rule. It was introduced by the then Finance Minister of India, James Wilson. You would appreciate the fact that this was soon after the First War of Indian Independence in 1857, when India passed on from the East India Company to the British Crown. So that was 1860. And then you had the next budget in, I am given to understand, 1947, when the Finance Minister of Independent India, Shanmugam Chetty, presented the budget. Also, it is interesting to note that this budget was sort of discussed and announced in Parliament amidst serious rioting, which was going on because of the partition of India, and this must have been a very trying moment. The event specifically, or the Karnataka state budget, is a very important landmark because as all of you know, Karnataka is not only the biggest state in the south of India, but it's also one of the major economic contributors to the economics of India. And so what happens in this state impacts the rest of the country. Probably the state does not have a large population, but it was recently declared as having the highest per capita income amongst the whole of India. And that will give you an idea about the economic prowess of not only Bengaluru, but the state of Karnataka. And for students, I think it is very important for you to understand that there is life outside the classroom. And there are issues that you must understand that happen
in the wider world. And so while the club Helios specifically deals with, say, issues related to the planet, carbon footprint, greenhouse gases, global warming, and so on and so forth, Dr. Manjunath is an economist, and so when he said that he wants to put this together in relation to the budget, it is a great opportunity to hear as to what is the direction, what is the trajectory that the state is going to take over the next few years. And with that, I would once again like to welcome this eminent panel. And of course, they are the experts, and I'm sort of very interested in hearing what they have to say. And we also have got an eminent journalist who will, I understand, be heading this panel discussion. And so this is a new paradigm or a new event in the School of Commerce and Management Studies, where we have not had such an interesting panel before. Thank you. Thank you, sir, as always enlightening us with your information. Now, we welcome Professor R.S. Deshpande. He is Honorary Visiting Professor, Institute for Social and Economic Change. He retired as Professor and Director of Institute for Social and Economic Change, Bengaluru. He was formerly National Fellow, Indian Council of Social Science Research. He was the initiator of the proposal and director of Bengaluru Dr. B.R. Ambedkar School of Economics, Bengaluru. Earlier, Dr. Deshpande steered the mega study on farmer at the millennium and completed many research studies. He was the architect of Karnataka's Agricultural Policy 2006 and chaired many policy bodies in the agricultural sector of Karnataka state. Dr. Deshpande has pursued BSc Master of Arts in Economics and PhD in Economics. He taught econometrics, computer programming, development economics, and agricultural economics both at ISEC and Gokul Institute of Politics and Economics, Pune from 1988 to 98. He has authored 22 books and more than 120 research papers published in national and international journals. Professor Deshpande has vast international experience. He was invited as visiting professor to various institutions and universities. He worked as a consultant to the World Bank, Asian Development Bank, Land Equity Australia, and furthermore. He is recipient of many awards and gold medals, especially PNASF Gold Medal for Agricultural Policy. He was an architect of Agricultural Policy 2006 and participated in the deliberations at Planning Commission from 9th Plan onwards. He chaired a few working groups of the Planning Commission and Mission on Agricultural and Rural Development. He is currently on the Research Advisory Committee of Indian Council of Agricultural Research, Central Select Board, and also member of the selection panel under CACP. Recognizing his work, he is recently awarded at special function as a fellow of Karnataka Science and Technology Academy at the hands of Dr. Ashwath Narayana, then Deputy CM of Karnataka. He was on the selection committees of 6 vice chancellors in the country that included Bangalore University, Pune University, Osmania University, and Swami Ramanath Tirthi University, and Dr. Deshpande was involved with ICSSR in many capacities since early 90s and chaired many groups and tasks for ICSSR. He supervised 11 students for PhD and principal advisors for another 17 PhD scholars who achieved their degrees. He received a Lifetime Achievement Award from Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwadi University, where he was educated. He was also anonymously elected as the president of the Platinum Jubilee Conference of Indian Society of Agricultural Economics, held at Punjab University, Ludhiana in November 2015. He was a trustee of Indian Institute of Education, Pune, and president of the Foundation for Research in Health Systems, Bengaluru. He is currently an active member of many governing bodies of institutions and prestigious government committees, both at central government and state government. Now, may I request R.S. Deshpande, sir, to share few words. Okay, sir.
Okay, friends, I'm a little bit out of box fellow, right from the beginning, and some people call it as indisciplined. Yes, I am an indisciplined fellow. Started with physics honors, got into my graduation physics honors, got into army, got back, got into economics, then taught various subjects. I never learned agriculture economics throughout my life, not even in any classroom, but then earned my positions in agriculture economics all through. And therefore, a very indisciplined fellow who enters the classroom before he was told to enter and then discusses with the students. I did it today also. Friends, this budget is something, and how much time do I have? First they said 5 minutes and then 5 minutes. Okay. Quickly. The budget is something like a festival, but then it's a Ugadi Habba for economists, for business people. It's holy for politicians, and different kind of people enjoy it differently. It's basically one step towards a decided long-term path in development chosen by the party in power. Therefore, there are two aspects of the budget which we have to keep it in mind. One aspect is the political philosophy of the party in power, and second is management of the resources by the party in power. Now, this budget was quite challenging for the reason that the manifesto of the current ruling party had promised quite a few things, and therefore, on the agenda of each one of us, like journalists, economists, industry, or each one of us, was your 5 guarantees, what it will and how it should be. Now, in the theory of public expenditure, there is one simple thing, that you either conduct expenditure directly or indirectly. And when we conduct expenditure indirectly, there is a possibility of a semi-permeable membrane acting in between, not allowing the benefits to transfer to the bottom, sieving it off some of the important thing. That's what one of the Prime Minister said, that out of 1 rupee only 13 paise reach the beneficiary. And therefore, direct benefits was one way of ensuring public expenditure for the welfare of the people. The party in power chose that as a strategy, and therefore the 5 guarantees. That's good. But then, if I guarantee something to you, I guarantee a good party after, no, take it for, I am not going to give a party. My wife will beat me up. There comes exactly the crux of the whole thing, that if I guarantee a party to you, I should have in the pocket enough of money in order to provide for that. And that requires revenue efforts. Now, this budget has one important thing in front of it. One, to satisfy all those expenditures. You see, these 5 guarantees is one. But then, if you go through the manifesto, there is a Himalaya promised in the manifesto, apart from these 5 guarantees. Then, how one goes to meet that entire thing is a challenge. Then there are 2 ways, and both the ways were followed in the budget. The first way is cutting down the expenditure at different places. Unfortunately, in the places where it should not be cut, for example, agriculture budget was reduced significantly. But then we have talked a lot about Raita. Where it should be cut, there are a large number of schemes which are redundant, which have not been operating. Then take that, garner that. Second, we have to also keep in view the fiscal management of the state. In fact, the party in power has said that the earlier government has borrowed significantly, but then this government in this budget also has significant borrowing, higher than what was borrowed in the last year. In that case, is the borrowing a way of meeting the expenditure? Now, I promise the party, my wife will beat me because she doesn't have money. She has heart, but she doesn't have money.
In that case, I have to cut down the expenditure or sell off certain assets or bring certain taxes in. What have been done is, number one, a new batch of taxes was brought in, like the excise duty was increased, the three places I just stamp and duty. Now, if you read 17 June Hindu carried my suggestions about these 3 or 4 aspects which need to be garnered in order to get the revenue for the government. Second thing, which I had asked, that many states have entertainment tax more than 50%, 60%, 50%, 40%. Karnataka has 30%. And the entertainment tax has not been increased for years. But then this budget did not take that into consideration there. The last point that I want to make is fiscal discipline. Many people would say that the present both revenue deficit as well as fiscal deficit is quite huge. In fact, let me the revenue deficit is about 0.79% of GDP. 0.79% is not really great. But then we always calculate the fiscal or revenue deficit as percent of GDP, which is not there in my hand. Something like my wealth today and the percent of expenditure that I am going to do on the party. I do not know what is my wealth today. I have not calculated. Approximately this. And GDP is an estimate as on that day available. Therefore, the denominator is hazy, is not yet in hand and not yet known. And we calculate percent to GDP. What is in hand is total revenue is in our hand. And this mistake has been done by public finance people all through their life, that calculating the fiscal deficit, revenue deficit as percent of GDP. When GDP is an estimate, is nowhere stored and is not available anywhere. At that point, only a figure is available. In that case, what is from where we spend? We spend from the pocket, that is revenue. So the fiscal deficit this time is 33.73% of the revenue that is going to be generated, which means quite high, because earlier it was about 25-27%, which means that we are going to have higher fiscal deficit. Then how is that it comes to 3.2%? Yes, a borrowing, number one. Number two, non-tax revenues. Number three, receiving the grants from the central government. And therefore, the budget had walked on 2 planks. Number one, it walked on the plank of high promises. 2, to keep the high promises, increase the revenue. 3, at the same time, if possible, which did not happen, if possible, keep the fiscal discipline as per the FRBM Act. And that has been kept, 3.2% fiscal deficit as percent of GDP. Now that has been kept, which means quite a management of the thing. Many times we credit the government in the state for managing the budget. Unfortunately, we forget that there are workers who really spend their, and it is their marriage, it is their biggest habba. When the budget is being done, they are 24 hours there available and working overnight. And then it is for the journalists a bigger habba, because they get in hand their swords, right, Bakrid, whom to cut and how to cut. Therefore, keeping in view Karnataka budget, 3 important points. 1, it's well managed as far as political situation is concerned. 2, as far as fiscal situation is concerned, it slightly slipped out of hand. 3, if one comments on the 5 guarantees
And my estimation is exactly the estimation which I had given on 17 June, 52,000 crores, is exact estimation of what comes out. It also came in Indian Express the next day of the budget. What comes out of the budget is 52,000 crores, and earning 52,000 crores in revenue was not a difficult thing. And therefore they did it, cutting the expenditure. But then it could have been far better managed, and therefore it is slightly sweet, but largely sour. Thank you. Thank you, sir, for your valuable insight. We welcome Dr. R Keshava, a professor and chairperson in the PG Department of Economics at Bangalore University. Currently, he is the technical committee member of the Karnataka Evaluation Authority, KEA, Government of Karnataka. He was a co-committee member in evolving methodology for Green GSDP for Karnataka. Dr. Keshava has an MA MPhil and a PhD in economics, MBA and MPhil degree in management. He is specialized in the development, public and Indian economics. He is well-received teacher, researcher and panelist on economic issues on the television channels. He has authorized 9 books and edited 3 books, which includes Economics from New Age Publications, New Delhi, Amartya Sen, Baba Amate, and J.C. Kumarappa from Prasaranga, and a satire titled Dead But Still Alive. He has published 106 articles in reputed journals and edited books, and was the resource person for the economic survey published by the Planning and Financing Department, Government of Karnataka. He has published around 35 articles on economic issue in various daily newspapers. He is a dynamic and informative speaker at various national and international seminars, presented more than 220 research papers and 265 invited talks, including the session at HRDC of various universities and state-level seminars, delivered more than 30 keynotes, inaugural and valedictory addresses, and chaired more than 35 technical sessions at national and international seminar. He has successfully guided 1 postdoctoral, 6 PhDs, and 25 MPhil students to their degree. He has completed 3 research projects, and the recent being a study on the WTO's impact on agriculture in India with special reference to farmers and agricultural laborers in Karnataka, a major research project from UGC New Delhi. He has evaluated more than 177 PhD theses and 10 MPhils dissertations, and was chairman or external member for the PhD Open Defense of 55 candidates. He is the chairperson for the Board of Studies BOS in economics of 4 universities. He worked as chairperson and member of the Board of Examiners BOE in various universities. He is a sought-after panelist on the television channels and participated in more than 240 live programs about economic issues. The Cleaner Production and Environmental Tax paper was adjudicated as the best one among those presented, and the faculty upgradation program in the environmental economics at ISEC Bangalore. Then Industrial Minister PGR Sindhya appreciated paper entitled An Economic Study on the Kanakpura Taluk 2005 as excellent academic work, awarded Lifetime Achievement Award in the 4th International Excellence Academic Award Function 2021 by East at St. John's College, Tirunelveli, Tamil Nadu, and Distinguished Economist Award presented by the Fraternity of Government Arts College for Men Grade 1, Krishnagiri, Tamil Nadu in 2001. Dr. Keshava has rich administrative experience also, wherein he began his career as an assistant director of the Directorate of Economics and Statistics during 1997 to 1998, and then as a special officer, evaluation BUB during 2014 to 2016, Director of Gandhian Studies BU from December 2017 to June 2018. Director, Central Placement Cell, Bangalore University, 2016 to till date. Coordinator for new UG Honours courses in Bangalore University under the new education policy from 2020 till date. He has worked as a chairman, member, reviewer, subject expert, and invitee of various committees, including selection committees of different universities and state government bodies. So we request you to come up.
Yeah, warm good morning to all of you. Respected Dean sir, respected Deshpande sir, my good friend Crasta and Jagadish, fellow fraternity members and student friends. Indeed, very happy to be at Dayanand Sagar University. And probably, in my 25 years of service, probably this is the first place where state budget is discussed. Otherwise, we always discuss on the national budget in plenty of colleges. In case, at the most, they mix up both state as well as central budget. But exclusively for the state budget, this is the first place where I'm saying that they also are interested about the state economy. So thank you for the organizers, Manjunath and Dean sir for that. When we speak of budget, it's not just about the numbers. Only, whenever the budget comes, it's about, what is the total expenditure, what is the revenue which government is getting, what are the sources, various sources on which they are spending, what's the debt. But it's not just about that. It's not just about the collection of numbers. We're speaking about the aspirations of the people of that particular point of time. After COVID-19, people suffered. All of us know, we also suffered. And now what's the situation? Now we're recovering back. At this situation, how exactly the fruits of the economy should be distributed to the people? This is what budget is all about. And when we distribute, politics do come in between, because governance is their hand. And politics is about who gets what, when, how much. Who gets what, when, and how much. This is what politics is all about. That's what every budget also tries to do. And whenever the budget happens, that's sir has already told, it's a festival, everybody likes it. But one more thing is, everybody is interested in what they get. Generally after that, many, we receive a lot of call. And if it is a salaried person, they will ask, have I got my standard deduction higher, discount more? Or what's the reduction in the ATCC? These are the only questions. If they are farmers, they will ask what benefit I have got. No, budget is not just about what benefit I have got. Budget is about what through me country has got. If the country has got, if the state has got, then me also has got, right? Me is included in the country, in the state. So that is what should matter. And another important thing that when we speak of the present budget is, already sir has told enough of it, the discussion mainly was on, one important thing is 5 guarantees was discussed in length. So what are the sources for it? Then, there was lots of discussion about trickle-down effect, which sir mentioned about it. And even after the debate, this universal income, that also was discussed. And, the question of freebies was highly discussed before the budget as well as after the budget, and even today also. And soon after that, write-offs came off. What about write-offs? Are you speaking of the write-offs? Or you are speaking only of the poor, because we are giving freebies to them. So these are the issues, right? There are many other, what happens to other programs? If at all, if you spend everything, 52,000 crores is not a small amount for the state government. Let me be very clear with that. In case if you spend everything on that, then what happens to the other programs? So these were the questions in the beginning, right, that emerged. And later on, the government has already answered to it. It said, its agenda is Nava Bharatakagi Nava Karnataka, right? For new India, how will we give new Karnataka? This is their aim. So how exactly they will do it? They have 5 important objectives. First one, they are saying it as inclusive society, right? Inclusive society. And second one is protection and upliftment of the weaker section. And also another important thing is schemes for employment, education. So these are another crucial thing. Then fourth is empowerment to the self-reliant life, right? So how do you give the self-reliant life to the people? So that's another important one. Then identifying the backward areas in the scientific way. Many different ways they have already done. So in this budget, they are saying we will try to identify it in the more scientific way. And the last, 5th objective is achieving higher development in agriculture, industry, and services. These are the overall objectives that which the government has laid for itself. And, already sir has told, I will speak more on that in the discussion. But few things, one or two things that I want to highlight.
when you spend more on the revenue expenditure, then capital expenditure will be hit. These are the simple things. Generally, almost any state for that matter, when you see it's more than 75% in India spending on revenue expenditure. Revenue expenditure is for the short gain, not for the long gain. In case of the capital expenditure, which we spend on the capital, is higher, then the economy moves. But unfortunately in this budget, the capital expenditure has reduced when compared to the last budget. Significantly it has reduced. When I have calculations for that also, when you compare it with the previous Bommai budget, who also gave his plan for the same year, and as well as previous budget, how much the capital expenditure was reduced, a significant amount, almost by 25% it reduced. What will happen when it reduces to that extent? And capital expenditure generally gives the multiplier effect to the economy. For example, if the government spend 100 rupees as a capital expenditure, it earns us 2 rupees 45 paisa. In case if the government spend 100 rupees on the revenue expenditure, it earns 99 paisa back. But still, due to the compulsion, revenue expenditure will be always higher. But at least what it was in the last year, in case if we can take it back, take it forward, if not backward, that would be far better. But in this budget, that couldn't happen because revenue expenditure increased almost by 32,000 crores, right, when you compare it with the last year. And whereas the capital expenditure decreased by 1,777 crores, huge money when it comes to the state government. So this is one worrying factor. Rest of it we will definitely discuss during the course of discussion. What happened to the debt aspect, how much the last government did, how much was the addition by this government, how exactly they will cater to all that, and whether the freebies or write-offs is or one and the same or different when it comes to the government. And the government is also speaking of universal income. Does it really give that 4,000, 5,000 additional to 1.2 crores population, this which the government is promising? Another important aspect at which all of you should think over here is whether we have so many poor in the state. Because every data, right, World Bank and the UNDP, every data, even the 3-4 days back, even the Human Development Index data also has come on the number of poor in this country, number of poor in the state also. But unfortunately, all of them say for example, World Bank say 10% of Indians are poor in 2022. Whereas even UNDP, Multidimensional Poverty Index, say it is around 16%. Multidimensional Poverty Index calculates not just based on income. It is based on the education, it's based on the health, nutrition, almost all the aspects it takes into account. Even then, poverty in India is 16%. But what happens, Karnataka, even Dr. Nagaraj sir also mentioned this, Karnataka is one of the best doing states in the country. So always the poverty line will be better in the sense the number of poor in the state will be lesser than the India's average. But here, right, in this case, it is not so. Because in India, even the central government also, I wonder, why they're distributing free food grains for almost 50% of the population. The state government, when it comes to more than 75%. I can, prove how exactly they're doing all this. So what exactly is, because it is they who decide for whom, how much, how. So all this, it is they who decide. But, what is the ground reality? Whether this budget will really cater to the growth or, it cater to something else. All these are the larger issues. Probably you can take it up and ask all the panelists. Then we will discuss one after the another. So thank you for the opportunity for the initial remarks. Thank you. Thank you, sir, for enlightening with your valuable information. Now I welcome Dr. Jacob Crasta, the founder chairman of Envirosystems Private Limited, a leading manufacturer of environmental test simulation equipment in India and chairman of Elsewhere Eco Products Private Limited, whose vision is to eliminate EPS-based packaging in India through the innovative eco-friendly packaging solutions. Taking his first steps as an entrepreneur in 1981, when he started CM Equipments and Instruments Private Limited.
Dr. Crasta seized opportunities and led its transformations into CM Envirosystems, which is now a globally recognized Envirosystems test equipment manufacturer competing with international giants in the space. Seeing the potential of sustainable packaging, he acquired elsewhere eco products to ensure he was part of this journey to transform the packaging industry. Dr. Crasta is an eminent member of the MSME industry, holding notable position in various governments, industries, and trade bodies. He was conferred the honorary doctorate in recognition of entrepreneurial journey and his service to the MSME industry nationwide. Settled in Bengaluru, Dr. Crasta now devotes his time in giving strategic direction to his group of companies, helping industry bodies with policy formulation, represent industries to the government ministries in various delegations, press forums and panel discussions, sitting on the boards of educational institutions to promote interactions between the industries and institutions, and is often invited on many occasions to promote entrepreneurship and motivate the youth to take the entrepreneurial journey. Now, I request Dr. Jacob Crasta to take over. Very good morning to you all. I would like to thank Dr. Sagar Manjunath for having called me here for the panel discussion with the recommendation from my guru, Dr. Deshpande, my friend R Keshava, and our Prajavani reporter, Mr. Jagadish. Thank you very much, Professor Captain Nagaraj, for having organized this state budget, as rightly stated by Keshava. It's very rare that any management institute conducting only state budget. Here the beauty of the state budget is Siddaramaiah is presenting the 15th budget. He has crossed the record of 14th budget of Ramakrishna Hegde. So whether the record breaking by Siddaramaiah is good for industries or MSME, that has to be visualized. By and large, always it is only the expenditure has been explained, not the collection. And wherever there is a revenue earning, they have not been facilitated. Take for example our MSME. MSME in our state is about 8.5 lakhs. And in our country, 6.3 crores, employing about 11.1 crores of employment, with a 38% of export, with a 32% of GDP. With such a huge potential MSME, what has been given? Last budget by Basuraj Mumbai, there was not even an indication of single word MSME in the entire budget. At least this time, Siddaramaiah has quoted twice MSME in the Industries Commerce section. And in the Basuraj Mumbai government budget, there is not even a section called Industry Commerce section. Everything else was there. At least, okay, Siddaramaiah has improved that. There is the Industry Commerce Department and some facilities are given, including KSSIDC sheds in, to God-forgiven places in the villages. Already there are sheds constructed by KSSIDC. I think it's about, more than, 450 sheds are vacant for the last 15 years. No one has taken those sheds for industry because there's a God-forsaken places. And for the last 15 years, if the KSSIDC has not built any shed, and now a provision has been made for KSSIDC to build the shed in the Idiur and all that village. Fine. These are the things, and except for some ITEs, some facilities in the Industry Commerce Department. But my primary question here is, when the collection, we are the GST second highest payer in Karnataka, second highest when compared to all 31 states. And the GST every year is increasing because now we are heading towards the $1 trillion economy, Karnataka.
and we are going to reach $5 trillion economy by 2025, which is progressing through, say, Amritkal, 2047, $45 trillion economy. So Karnataka is in the forefront. So the GDP growth is really improving. Students, please note, when 2047, when Karnataka, or rather the whole country is going to be $45 trillion economy, and when you reach your age of, say, 50 years, you are in that kind of economy. So get ready. Get ready with your business. Get ready with your plan. Get ready with your projects. That's the future. Fine. But in the budget, when you come back in the state budget, whereas the commercial tax, that Siddharama expects to get about, say, 1.01 lakh crores. Paid by whom? Industry and Commerce. And what you have given to them? Nothing. Why? If a cow is milking, and if for that cow, if you don't give a proper feed, does the cow gives you milk? No. What does it you extract? Blood? Are you extracting the blood from this MSME sector, which is such a potential? What is that? You have nothing. And this has been happening in every budget. And every budget we are going, asking them, what is that you are given for MSME? Then he is increased the excise duty to the extent of, in order to fulfill those 5 guarantees, about 36,000 crores. What does it indicate? That means people have to drink more, and the women fight in the house. So there's a disgrace for women when the husband comes drinking home. Is that the social effect you are going to create? Then next, stamp and registration. He's expecting to have about, say, 25,000 crores. That means any property, if you want to register, that means it is a higher. 25,000 crores has to come for this current financial fiscal year. That means there is after demonetization and the GST, by and large, most of the fake bills, black money is gone. Of course, even though because of the AI portal of the GST, with the artificial intelligence, with the such kind of sophisticated software, so wherever there is a fake bill is already been caught by the businessmen. Even last week itself, there was 92,700 crores has been caught. So that is the situation of GST. So black money quanta. Now, what is the black money? Only real estate and gold purchase. So the real estate is you increase stamp duty. Who will register the property? So this is a common problem. Okay, you fulfill the five guarantees, and you by the 5 guarantees you have come to the power. But now you are bringing a social disturbance in the society, which is not good. Because Karnataka being such a vibrancy in economy, you can't bring in such kind of phenomena to increase the taxes. Then mines and geology is expecting about 9,000 crores. And you know what happened in mines. Our Bellari Reddy Garu, what has happened? What happened in the mines? Everybody knows about it. Okay, now we may go behind the bus, it's a different issue. But here, mines and geology is meant for a business, identifying the proper mines. Now, lithium is a factor because the lithium batteries has to come. So, in order to, instead of encouraging the business to move forward, you increase the taxes, which is not good as far as the purview of from the angle of MSME. MSME being such a strong economy builder in our country, and so much of employment, especially from the students who are coming out of the colleges. Because that is the reason why the skill development, you should have given more focus on skill development. So that skilling is given. Because generally what happens in the educational institution and universities, after 4:30, whole colleges close. Entire infrastructure is available for other activities. If the same students from the universities have given an opportunity for a skilling, so the students who come out from the university or a college are employable, so that we can employ. Because we are the employment generation 48%. Here what has happened, the student who comes out of the university, again you have to train them on the shop floor. Why?
And why should I train them in the my shop floor? Because I have to cope up with the production, with the economy. Because I have to pay back the loan. So that is a commitment. Whereas the commitment from the university and this MSME, if an employable student comes out and directly put on the job, how nice it is. Where is that idea is not occurring? So when the largest employment takes place in MSME. So these are the small notes which I have given for the university. So think about it so that university, sir, so create employable student instead of junk student. Sorry to say this. Because for us as an employer, for me it looks like a junk. I can't employ unless until I train them up. So the main part of your life, because you always have about say 30,000 days of life. First 10,000 days for your education, last 10,000 your retirement period. So the center 10,000 is your economy building. So in this 10,000 days here, if you fully equip in the university and come out, industry also benefited, students also benefited. Let's bring in this bridge. Let's work it out. Forget about the government, what they say, what budget they give. That is not going to happen. But anyway, whatever they give or not, we have to pay the taxes and go forward, economy build up. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable insight. Shri G Jagadish has over 25 years of experience in field of journalism, primarily in Kannada literature. He obtained his MA in Kannada from the Kuvanpu University. For a considerable period, he worked as a novelist and started his journalism career in 1997 through the publication Kannada Janantaranga, and later worked with Usha Kiran, Udayavani and Vijaya Karnataka. In 2018, he joined Puttavani magazine as special correspondent in Bengaluru. He is well known for his popular and political writings, which often delve into the realms of culture and have significant impact on public discourse. His writings cover over a wide range of subjects, including the challenges faced by the marginalized communities, social issues, and reporting on corrupt practices of officials and politicians. He has extensively covered cases of corruption and illegal activities based on reports from the Lokayukta spanning over 24 to 27 days. He has also written a series of analytical reports on the Karavali region's violence. His critical analysis and criticism on the budget and politics in Kannada have gained a lot of attention. He has published a collection of short stories titled Muttagada Malehani. He has also documented the biography of A.N. Krishnarayar, a fighter for Kannada's cause. Additionally, he has contributed 6 scholarly articles and essays on literature and literary criticism in various publications like Karnataka Sahitya Academy's collections and magazines like Hosatu and Samvada. Sir, maybe you would give some insights. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡೀನ್ ಅವರಾದಂತಹ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಾಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು, ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೇಶವ್ ಅವರು. ನಾನು ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಓದಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಅವರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 15ನೇ ಬಜೆಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 13ನೇ ಬಜೆಟ್ ಇದು. 11ನೇ ಬಜೆಟನ್ನು ಹೆಗಡೆ 13 ಮುಗಿಸಿದ್ರು, 14ನೇದು. ಈ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಕೇಶವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಶವ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಬಜೆಟ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಪುರು, ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಯಯಾತಿಯ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಾಲು. ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಪುರು, ಏನು ಯಯಾತಿ ಪುರುಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇಡೀ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಓದಿದರೆ 28 ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು BJPಯನ್ನು ಬೈತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು, ಯಾವ ಬಜೆಟಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 2013ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ 3 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಶೆಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು. ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂಚೂರು ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್, ಹಿಂದೆ ಯಾವ ನಾನು ಕೇಶವ್ ಅವರು ಮತ್ತು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣದ ಮಾದರಿಯ ಬಜೆಟನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದ್ರು BJP ಅವರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬದುಕುಳಿದಿರೋದೇ ವಿಶೇಷ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ್ವೇಷದ ಕಿಚ್ಚುಗಳು ಏನು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಜಾಬ್, ಹಲಾಲ್ ಈ ಥರದ ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನು ತಂದಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳಕಿನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಬೆಳಕೆಲ್ಲೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಬಜೆಟನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಬಜೆಟ್ನ ಮೊತ್ತ 3.27 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, 3.27 crores, ಒಂದು 23,000 ಕೋಟಿ, ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್, 23,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ನನಗೇನು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು 25,000, 9,000 ಮತ್ತು 11,000 ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬೇರೆ ಈಗ GST ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 3 ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬಹುದು. ಇವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ 20% ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ದರವನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1,000 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ 24,000 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು, ಇವರು 25,000 ಕೋಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, 36,000 ಕೋಟಿ, 35ರಿಂದ 1,000 ಕೋಟಿ ಅಬ್ಕಾರಿ. ನಿನ್ನೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಕುಡುಕರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಆ ಬೋಸರಾಜು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಕುಡಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯಲಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 20% ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 70%ವರೆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆದರೆ 170 ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೂ 20% ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 1,000 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 19,000 ಕೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು. ಇವರು 25,000 ಕೋಟಿ, ಅಂದರೆ 6,000 ಕೋಟಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, 25,000 ಕೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6,000 ಕೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಆಯ್ದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ 1,000 ಕೋಟಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ 8,000 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಅವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗೋದು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ 52,000 ಕೋಟಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವು ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ. ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 24,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ. ಅಂತಹ 1,35,00,000 ಕುಟುಂಬ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ 30,000 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು 12,000 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ 10,000 ಕೋಟಿ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ 4,000 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 52,000 ಕೋಟಿ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರೋ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 8,000 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಕುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ. ಉಳಿದನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರು 77,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವರು 82,000 ಕೋಟಿ 82,500 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 5,000 ಕೋಟಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಅಂಶದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ MSMEಗಳಿಗೆ, ರಸ್ತೆಗೆ, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನ ಅಂಶ. ನಾನು ಈ ಬಜೆಟನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ಅಮ್ಮನ ಬಜೆಟ್ ಇದು ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಾಯಂದರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತರಬೇಕು, ಬೇಳೆ ತರಬೇಕು, ಹಾಲು ತರಬೇಕು, ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ ತರಬೇಕು, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಕರ್ಪೂರ ತರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ನೆಂಟರು ಬಂದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಬಜೆಟ್ ಈ ಸಾರಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಸಾರಿ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಜಮೀನು ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ತಾಯಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಾದ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಭಾವ ಇವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮ. ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ತಾವು ಐಷಾರಾಮಿಗಿರಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತಾಯಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಸಿಗಬೇಕು, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಥವಾ ಬಸ್ಸು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ 4 ಯೋಜನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು. ಒಂದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರೋರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರು ನೆಂಟರು ಬಂದಾಗ ಗಂಜಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅನ್ನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 10 kg ಅಕ್ಕಿ. ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಮ್ಮನ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರಗಾಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬರಗಾಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗೋ ಗಂಜಿ ತಿಂದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿದು ಹೊದಿಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಶೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಾಚ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಗಡಿಯಾರ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂಥರ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಕೋವಿಡೋತ್ತರವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆ, ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವಳು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ತು ಫ್ರೀ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 24,000ರಿಂದ 50,000ವರೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಜನರ ಕೈ ದುಡ್ಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಾನಾಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು. ಮೊನ್ನೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು. ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ. ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ತುಂಬಿದೆಯಂತೆ. ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಹುಂಡಿ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಂದರು ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ತಾ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಬಸ್ಸಿಂದು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಬಸ್ ಖರ್ಚು, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಳೆನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಹೋಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದೆಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೂ ಕೇಶವ್ಗೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಬಂಗಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ 17% ಬೊಮ್ಮಾಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು, ಇವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಏನು 6ನೇ ವೇತನ
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಂಗಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಹಣದ ಹರಿವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಲುಪಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂದರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಫಲವನ್ನು ಬಡವರು, ಶೋಷಿತರು, ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಠ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಣ ಹಂಚೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊನೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಯಾವುದು 17 ಮತ್ತು 18ರ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ. ಈ ಸಾರಿ ಅವರು ಮಠ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಕ್ತರು ಹೋಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂದರೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತನ ಮೂಲಕವೇ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಇವರು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಠಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಯಾವುದೋ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಠಗಳಿಗೆ, ಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠನೋ, ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠನೋ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ, ಶ್ರೀಮಂತ ಮಠಗಳು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅದೊಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಸಾರಿ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಮುರಿತಾರೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ, ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಠದವರಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅದನ್ನು, ಬಟ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಮೇಕೆದಾಟು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸ್ತು, BJP ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತು. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 1 ಪೈಸನೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವ್ರದ್ದೇ ಯೋಜನೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 5,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇವರು ಪಾಲು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ 1 ಪೈಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 80% ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಜೆಟ್ನ ಮತ್ತು ನಾವು 52,000 ಕೋಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ 84% ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇತ್ತು, ಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ, ಸಾರಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವೆಚ್ಚ. ಈಗ 21-22ರಲ್ಲಿ 80% ಇಳಿದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ CAG ವರದಿ ಬಂದಿದೆ 20-21ರದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ 20-21ರಲ್ಲಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ 80% ಇಳಿದಿರೋ ಸಾಧನೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರ 21,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಬುಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ಬುಕ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು, ಸಂಬಳ ಈ ಥರದ್ದು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚೇ ಆಗಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ 18,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಜೆಟ್ ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಡಿಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಜೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಷ್ಟು ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ವಿತ್ತೀಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಆಗಲೇ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ. ಇದು ಬಜೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿಧಾನಸಭೆ, ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹುತೇಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇದೆ. ಇವರು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 18 26 ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಇವರು. ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ಬಲ ತುಂಬಬೇಕು, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬಲ ತುಂಬಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 18 ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಿತ ರಾಜಕೀಯದ ಬದಲು ಜನಕೇಂದ್ರಿತ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉಳ್ಳವರ ಹಿತ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ, ಹಿಜಾಬು, ಹಲಾಲು, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ, ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ, ಮತಾಂತರ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೇ ದಿನ ಇದೇ ಚರ್ಚೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಬರುತ್ತೋ, ಅನ್ನದ ಬದಲಿಗೆ ಗೋಧಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತೊಗರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ವೋ, ಫ್ಯಾನ್ ಉರಿಸ್ಬೇಕಾ, AC ಉರಿಸ್ಬೇಕಾ, AC ಉರಿಸ್ಬಾರ್ದಾ, ಓವನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕಾ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೀ ಸಂಘರ್ಷದ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಈ
ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ನೆರೇಟಿವ್ನ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Well, before we proceed further, let's just take a coffee break and we'll meet back again. So let's continue with the panel discussion of Karnataka State Budget 2023-2024. ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡರ್
ಅದಲ್ಲದೆ ಅವ್ನ ತಲೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮಾಡರ್ನ್ ತಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅಜೆಂಡಾ ಅಜೆಂಡಾ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಂಗ್ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗೋದು. ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋ ಬಂತು ನೋಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಲ್ಲ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಏನಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತಲ್ವಾ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ GDP. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫರ್ದರ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 1,000 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ 64,000 ಕೋಟಿ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಅದೇ ನಾನು ಕೇಳೋಣ, ಅದೇ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ? GSDP to debt ratio 26% ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ 24 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ 26.50% ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕಾನಮಿ ಡೌನ್ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು 6% ಬಂತು 8% ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಮೇಲಂತ ಹರಿಯಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹರಿಯಾಣ ಇದು ಟೋಟಲ್ 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದೆ. 3 ಲಕ್ಷ ಸೀರಿಯಸ್
ಜನರ ಪಕ್ಕ ಜನರ ಪ್ರಜಾಪಾಲಿಕೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿತ್ತು ದುಬೈದ ತಂದಿರೋ ವಾಚ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾಚ್ ನೀರು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾನ್ ರೇಟ್ ಸುಮಾರು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಕತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ರೇಟ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ. See, if he is politicizing the event, it's straight away walking out. ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ there is a good filtering now. It's a test, the same thing happens in class. What do you teach? I teach general management, but I come from the financial services industry. Budget is interest, so I'm not an economist, but I come from financial, so I understand a little about the subject. I told you the beginning. I'm not an agriculture. Okay. I've never been trained. As far as budget is concerned, public finance is my law. Agriculture economics was my religion. Development economics, agriculture, I taught these. Okay. I never got a degree, got passed in examination in it. Oh, okay. So you just got into that out of passion. You teach this one also. This in economics, you also cover the financing, the government financing, and other things. Or you only look at agriculture. No. Finance? Public finance is my love. Okay. So as far as your finance is concerned, I understand all the concepts, I can teach all, but I'm not involved. No,
look at income tax. You know, to an salaried person, I think that's the most important part of the budget. We are eagerly waiting for all the this one. So, but I'm quite happy. You know, as a layman, I'm quite happy with the progress made by the income tax department. I think at least the thinking has changed. Certainly, in the last 3-4 years, income tax returns come within 2 months. No, you are able to. They're promising even faster. And the other thing is that they're talking about is ease of filing of return. You file under the new scheme. Yes, It's far easier. No, I filed it in the new scheme. I filed it. I used to always file my own taxes. Then they made it so difficult that I had to go to a chartered accountant. But now I think it's again Thanks to this attaching of PAN and other with income tax, any transaction you do is recorded. Immediately reflected. I know. Still, there are ways. There are ways. No, sir, now that. But still there are ways. ಅವನ್ನ ಸರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. One of the largest sectors with large scale emissions of taxation is steel, not the big ones. Steel companies, large scale construction is steel. So I was asking them, GST band mein gaye with all this input credit and all. So full chain and yaar claim made. There is no GST. The problem happens if somebody claims. So we don't have a bill, they'll have about 20-30% bill. Just cancel now going on. No, but with technology, like somebody said that if this technology moves much, like it is not zero. Nobody, no country have the achieved it. It is not that it is not possible in any country. There will be small scale evasion. Till they introduce every government will introduce from then onwards it was eased out. Now it is much better. No, because I always file myself. No, even I find my own thing. But it's not very tough. After they introduce these forms, It became easier. after now, because pre-filled forms are much better. You can do it in less than an hour. I did my return in less than an hour. Not it is showing that that's a great change by because of your savings, there's a tedious deduction. That will not give you, will make you run other things. It's all there. Everything is it's all linked to your PAN card. So it's very simple. I say that instead of 500, we are going to use. They still not increase the number of taxpayers. They have not increased the number of the number of people are Now I request the audience to settle down, please. Once again, I request the audience to settle down, please. Thank you.
cover your friends who have preferred to be absent. Come. They are coming. Now I request the dignitaries to begin the panel discussion. And if any questions are being raised from the student side also, you could ask. So the panelists, they are the experts of this topic, so you guys can ask any questions. Some mics are there, sir. It's So we have Jagdish sir as the moderator, and he will be taking over the panel discussion. So let's just be energetic and let's hear more, because they are the specialists, and let's just take more information. The good manager on the last bench with a big purse. Yes, you had the question. You are saying you have a question. Why behind the purse it was gone? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೇಶವ್ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅಥವಾ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಹಾಂ, ಯಾ ಕೇಳಿ. ಕೇಳಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ ರಂಗ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡೋ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋ ತರ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಸಲ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಮುದ್ಕ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಈಗೇನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ರೈತ ರಾಜ ಬಲಿರಾಜ, ರೈತರು ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50,000-60,000 crore ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗದಂಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಇದಾವೆ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಟೋಟಲ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 9,456,000 crores ಇತ್ತು. ಈಗ 5,860 ಅಂದ್ರೆ 3,000 ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3,000 ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ. ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಲೀಡರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ, ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆ ದುಡ್ಡು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ರೈತರು ಬದುಕ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಪರ್ ಹೆಡ್ ರೈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಮೋದಿ ತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ 14 ಲಕ್ಷ ಅಂತ, ಪರ್ ಹೆಡ್ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನವಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೋ ಮಚ್ ರಿಡೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂತಾದ್ರೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಪಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತೆಗೆದಿದ್ರು, ಆಗ್ರೋ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಜನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. 1,000 ಕೋಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ? 8th ಪ್ಲಾನ್, 7th ಪ್ಲಾನ್, 8th ಪ್ಲಾನ್.
ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಆ ಖರ್ಚಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯ್ತು, ಬೈ 94-95 ಅದು ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಸರ್? ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗೇನೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಆಡಿಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಆಡಿಟ್ ತೆಗೆದ್ರು. When you spend, you must explain what is the outcome. That's what you said. There is no outcome out. After that, RKVY ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ರದ್ದಿಗೆ ಹೋಗಿದೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು, ನೋ ಆಡಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾತಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದು, ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ಮ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. You asked, sir, by the time. There should be some. Sir, my question is about subsidies. The subsidy was justified saying that it is targeted to a particular person for an economic reason to increase their problem. So it was targeted towards weaker sections. It was targeted towards farmers. Ega, we are seeing a trend started by the Aam Aadmi Party of giving general subsidies, like the bus subsidy. It is not targeted, it is given to the general population. Now, there is no economic benefit of the situation. I would disagree with my friend here of giving this subsidy, because you're extending it to the entire population instead of a targeted segment. This bus subsidy for women as such. So, what do you think about this trend? That people who can pay for that bus is getting a subsidy, and eventually it is coming out of our pocket with bad roads and other things. ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನನ್ನ ತಕರಾರಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಆಗಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು. ಈಗ 2019 ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದ ಜೋಬಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಇದು ಯಾಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ 10,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಟ್ಟು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ವೋಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ರೈತರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4,000 ನೇರವಾಗಿ ಜಾಬಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ 11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೊತ್ತ. ಎಸ್ ಸರ್, 11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಅದ್ಯಾರ್ದು ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ದಲ್ಲ, ಕೇಶವದಲ್ಲ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗಿರೋದು. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಆದರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. 11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಬಜೆಟ್ನ ಮೊತ್ತ 3.27 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು 4 ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. 50,000 ಕೋಟಿ ಇವರು ಏನು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿನ ಹಂಚಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 30 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು. There is one second. There is one interesting thing for the students I explain. When we talk of subsidy, indirect, like fertilizer subsidy, electricity subsidy, water subsidy, credit subsidy, the subsidy concept is negative taxation, in the sense that for producing this pen, as an industrialist, my cost is 15 rupees. But then he says that Deshpande will give you 5 rupees. You charge it at 10 rupees. So 5 rupees goes as subsidy. To whom? Not to you. Not to you. To me.
And then next month, what I do? Instead of 10 rupees, I increase the cost to 15 rupees. Then he gives me 5 rupees. Again, I increase it. So the cost is in my hand. Remember, when fertilizer subsidy debate was going on, there was one post-war fertilizers. They said, we will gold plate our companies. Government has to give us. What cost we incur is immaterial. Therefore, giving indirect subsidy was giving to the industries. As far as coming to the write-off is concerned, I think that this sir needs to get into your subject, finance. Because the bank write-off, than what commonly we understand as write-off is different, because getting that loan back, the efforts itself will cost huge and huge manpower plus money. So what is that? Should we do it or should we not do it? Then keep it aside. If they want to pay it back, we'll get it. We'll put pressure on them. We'll auction their company. We'll do all that. But for the present, it will not be shown in our losses. Like suppose you have borrowed 5,000 rupees from me, and every time I call you, you are not available. I go to your house, you are changing your house. I seize your scooter, it doesn't start at all. What do? I say write off, but next time you meet me in magistrate, I hold your collar. Come on. That includes police station. That is the meaning of written off. But then the newspapers have carried that Modi has written off the loans of industrialists, and everyone has taken it, because once it is there, let me take it on the face of it. That is the issue. But then I like the policy of giving the subsidy uniformly. Whosoever takes it, takes it. Give the bus ticket, fine. I am not a great fan of Israel, but the giving blanket thing is far better, isn't it, sir? Is far better than telling that will reduce. But then that has to be managed with resources. Now, if after 1 year the KSRTC goes in heavy losses, if it goes in heavy losses, then the government should be ready to maintain the buses, to maintain the conductors, to maintain the drivers, their salaries, everything should be properly maintained. But at this cost, that should not suffer. That is the government's responsibility. That I give this free to all, but it is my responsibility to see to it the entire services are as they were earlier, which is quite difficult in Indian context. We can't maintain our railways. Railway, even today, the toilet alli a magga, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಚೈನು? ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಆಫೀಸರ್ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ಮಗ್ಗ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. Yeah, no, basic thing is, when we are speaking of subsidy, all of a sudden we get more emotional than economics. When you are speaking of targeted beneficiaries, I do agree with you on that aspect. But here also, when you are targeting women, it's not for all the sections of the society. Again, see, rich will not travel in bus. It's only the poor and middle class who travel in the bus. Even if you give them free, even if you stand the bus in front of their house also, probably they will not go. It's all about the status. So many other factors also come, which probably all of us know. In case of bus, though I am always against freebies, but in case of bus, he rightly explained one important thing, that traditionally we're all, male-dominated society, patriarchal form of the society. Even majority of the women cannot take the decision whether they can go to some place, because economically they are dependent on their better offs. In this juncture, especially in this scheme which you mentioned, but other schemes, I have my own reservations on that. Especially on this scheme, it's not a counterproductive.
I'm sure KSRTC will not run in losses. You know, the data, latest data says 12 crore women have traveled in the buses. 12 crore. Free of cost. You know, how did these women get so much of time? You know, that is another question. It's not that I'm getting free, I will be traveling all over. No. Because, you know, rains didn't come on the time. Almost 1 month they were free. Majority of them are from the farming community. Rains were not there. So what they did, okay, let us utilize this opportunity. Government is giving us, let us utilize this opportunity. They did not have to ask, you know, any male, either hubby or their children, you give me money. Now they are going. Again, it is coming back. You know, government is getting back through Mujrai. It's getting back through Mujrai. And government should give it to KSRTC and BMTC, that's all. And moreover, you know, data, as the initial data is saying, 32% of the commuters have increased, out of them 12 crore women. So male counterpart is also accompanying them. So tickets again, you know, from them also money is coming. They have slowly hiked the price for men also. That also is the another story, which I don't want to speak here. That's one thing. So money, you know, even when they're spending it, especially on the scheme that which you're telling, it will come back. Not a big issue. And it's good, you know, from the point of women empowerment. Let them travel. At least they will know the world. Then they will decide. Even in their house, they will tell, you know, I also know. I also have traveled alone. I will also take the decision. It's a major step towards the empowerment, especially on that scheme. But regarding the freebies, you know, targeted beneficiaries is fine. But in this country, that's what I'm trying to highlight. Where are these targeted beneficiaries? You speak of BPL, central government considers 50% of the population as poor. 70 crore population, they give free rations. For what reason? That's number one. State government also consider, because any politician in that area considers, okay, I'll become leader only if I get you BPL. Because, you know, when we did the primary data, a few of my colleagues also have shared the story with me. You know, even the principal's wife have a BPL card. When they went to the another house, which was a well-built house, but it was located, because data says it's a BPL family. It's a 2-storied building. When they met the beneficiary there, they asked, please give you a card. At least let us see whether you are a BPL or not. You know, that lady was asking, which card are you asking for? Credit card, debit card. She opened so many cards. Even they're also BPL. How will you target the beneficiaries in this country? These are the major questions. In case if you and me can definitely join the government, then we can do a lot of things. That's what I always strongly believe. You know, if all the stakeholders join and say, yes, I'm not poor, even he is not poor, then I know that you are taking, if at all, if I report it to the authorities, I will say, you know, why should I? Again, every day I'll be seeing him. I know that he has taken illegal pipe water connection, but I will never say. Every day I'll be seeing him, that fellow is a rogue, he will come and shout at me. But are we doing our responsibilities? If we do that, then yes, we can plug this. 100% we can plug this. But subsidies, you know, from the economics angle, I oppose. But with subsidies, what's a percentage of the GDP or GSTP we are giving it to the poor? That also should matter. Thank you. Yes. So, one ನಿಮಿಷ. Yeah. ಕೇಶವ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರನಿಗೆ ಮೀನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನು ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ಕಲಿಯೋದು? ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಪ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾಪ, ಮನೆ ಕೂರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೀ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರೀ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ. ಅವನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಾಗ ಅವನು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ? This is the social change is happening. The freebies. This has to go. Even MN ನರಕದಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇನು? 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ದಿವಸ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಆಚೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೋದು, ಈ ಮಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಇದು freebies should go. People has to be trained. Jobs should be provided. ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. Sir, one minute I'll just add and tell. You know, meenu, no, economics point of view, we agree. Economics point of view, now ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್, ರೈಟ್? ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಮೀನೇ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸದವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನು ಕೊಡಿ, ದೀರ್ಘ ಕಾಲವರೆಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಹಸ್ದವನಿಗೆ ಮೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಂಗಂತ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. What to underscore is, if you want to do it, also manage it. Also manage it in the sense that you can give anything free, but manage your state in such a way that it goes to the progress. Tomorrow don't cut down on the roads. Tomorrow don't cut down on health. Even today, Nagarbavi, somebody asked me, do you teach? I think you asked me. I teach in Nagarbavi school, government school, 1st to 4th standard. Now 1st to 7th standard. The dropout of girls on the 6th standard is highest. Yake? Can any girl answer that? The toilet is not maintained. There is no maintenance grant for the toilet. Toilet is locked. Now, naturally, the 6th standard girl student would not like to use like boys. So 7th standard, they stop coming to the school, going to Batte Patre. Expenditure has to be done on that. And if you are cutting expenditure on that, and then giving his mother to go to Tirupati, Tirupati will not save her education. Manjunatha will not this Manjunatha. Manjunatha will not save their education. Manjunatha will not save them from COVID. It's shame on this country that Bombay, Bangalore, Delhi, these were the COVID centers where maximum COVID patients. And facilities were, it was shame on Kejriwal that he said oxygen is not there. What was he doing? When the first strike comes, the hospital, and everyone gets into Apollo in big hospitals. Whereas the poor, where does he get into? Government hospital. My driver's mother died. The admitting to that lady in the hospital took 3 days in Victoria. And a lot of pressure, lot of money. This is the condition of our health facilities. Yes, you give it. I'm very happy that you give something free to somebody. But you manage everything else. If not, it's not proper. ಒಂದು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚರ್ಚೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೀನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಶವ್ ಹೇಳಿದರು, ಹಸ್ದವನಿಗೆ ಮೀನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಅವ್ನು ನಿತ್ರಾಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಮೊದಲು ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಈ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು. ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 1000 ಎಕರೆ ಒಡೆಗಿರೋರು, ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಫುಲ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಚ್ಚೆ ಪಟ್ಟೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾಗಮಾರ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರೇ, ನೀವು 1000 ಎಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 1000 ಜನ ಬೇಕು. ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಿಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಲಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಂದ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಮೀನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮೊನ್ನೆನೂ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಯಕ್ಕೆ ಬರೋರು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋರು. ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಬಿಡು, 1-2 ದಿನ ನಾವು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಅವ್ರು 1-2 ದಿನ ಓಡಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. 2 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಫ್ರೀ ಬಿಯಿಂದ ಆಗಿರೋದು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ರೇಣುಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕಿ ಬರೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಕೆಲಸದವಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ. ಅವಳ ತಾಯಿ ಮನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯಮ್ಮನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಒಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ನದಿ ದಾಟಿ ಮತ್ತೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡೆದು ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾರನೇ ದಿನ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಆಯಮ್ಮ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ತನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಖುಷಿ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಟೀ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಂತೆ. ಆ ಅಮ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು. ಕೇಶವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಜು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡು ಅಥವಾ ತಾವು ಯಾರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವಳು ಗಂಡನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ KSRTC, BMTC, ಈಶಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ, ವಾಯುವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ ನಡೀತಿರೋದು. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ನಿಗಮಕ್ಕೂ 400 - 500 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷ. ಅವರಾರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸಿಟಿಯವರು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ SLC ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾಕಮ್ಮ ಓದ್ತೀಯ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಬೇಡ ಬಿಡು, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಇದೆ, ನೀನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಮಾತ್ರ ಕೊಡು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಪಾಸ್ ಇತ್ತು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಹೋಯ್ತು, ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಇದೆಯಾ? ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ? ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾ for the current year. What happens to the credit rating of the state? Are we heading in the way of Haryana or West Bengal or Andhra Pradesh? What happens to our state, considering that the economists around the world are saying India needs to slow down? What happens to Karnataka then? I'll say one sentence. Fortunately, Karnataka is not in the league of bad states financially. The worst state is Punjab, which was promised that within 1 year we'll be out of it. Punjab, Haryana, Andhra, these are worst states as far as the debt is concerned. Certainly, we are not in that red zone. But this time, in fact, before the election, one of the major criticism was that the earlier government has committed a lot of debt. It was not actually in this budget, the commitment for debt itself is 130,000 crores more than what it was earlier. So larger debt is done in this budget itself. No problem. In public finance, debt has to be done. But then, like earlier I said, we must have capability to manage our debt, not to go in the debt trap. I hope you understand what is debt trap. Debt trap is borrow in order to pay for the installment. Borrow in order to pay for the installment, which happened in 1990. That's why we had to take a U-turn from socialistic to market-centric. Yeah, adding to what sir told, the Karnataka's projected GSDP, if you see that, 25.68 crores. This is the projected GSDP. And if you calculate for that, whatever the loan they are doing, it is well much within the FRBMS Act. It will not cross 25. But in case if we don't reach that, because it's all targeted, then what you are saying is partially true. We are not in the league of bad states, because ours is a much, even now, despite all this, if at all, if you check, what is the fiscal deficit of the state? 2.6%. You check, I have the data with me, you can also cross-check that. I can also give it to you. And what is the interest payments, that's the more cause of worry, because when every year this interest payments is keeping on increasing.
Last year we were paying around 29,394.61 crores. This year the targeted is 34,529.68 crores. This is because of increase, right? Whatever increase is 4,632 crores. This year, because of this scheme, 4,632 crores is the increase in the payment of interest. When it comes to the debt component, right? When it comes to the debt component, 85,818 crores is the one which the state government is targeting. When you compare it with last year budget, that is 22-23, that is around 67,000 crores. When you compare that, yes, fine, 18,000 increase. That's a huge increase. But when you compare with the previous, that's Bommai's budget, that which he presented 2 or 3 months back, then the increase is 868 crores. 868 crores. So because he already targeted 777.80 crores. He already targeted that. So without the guarantees also, it would have been 77,000 crores. So what is the increase in case if you want to take that? 8,068 crores. But again, the point here is just because that this is 32,000 crores that which the government is giving for the guarantee, it is not huge. But in case if they had spent 52,000 crores, then we would not have maintained that FRBMS. That is also there. But only thing I always kept on requesting the government, target the beneficiaries, first check the data, see that whoever is poor, women, give it to all. But when it comes to the power, when it comes to the rest of the things, because they said they're giving, but I keep on saying, as a politician, whatever you say, and when you are part of the government, whatever you do, need not be the same, because everybody has done that. So when they're in the government, they should also think about the fiscal discipline. Right now, we have not breached it. But I kept on saying, even in the presentation, after the analysis, budget presentation, all of us probably were there on various television discussions, all the 4 of us. We kept on saying this. This is on ifs and buts. In case if we attain this, then there is no issue. If we don't attain this, then there may be issue. This is on between ifs and buts. All budgets are ifs and buts. This time it is more, but this time it's not a problem because we are not spending 52,000 crores on the guarantees. We are spending only 32,000 crores because only 6 or 7 months are left. So that is the reason this year it may not be that problem. And moreover, over the days, say for example, first 2 months, many women may travel. After 5-6 months, many women may not travel. So why traveling every time? No, we have already seen, we will not go. Again, the same thing with the power guarantee also. Honestly, let me tell you, I have not taken this subsidy for the power. And many like that may also feel. No, we don't want. And 2000 also, I discussed with my wife. She said, I don't want. Though it doesn't come under that. But, much before they announced, we just discussed. Because on the panel, somebody asked me on the television channel, what about you? I said, no, I don't want. Like that, if probably majority of us decide, then it may probably go to the beneficiary. Otherwise, this greediness, whatever they're giving, let me also snatch. That also leads to blunder in the economy. Hope this will not happen. But right now, we are not Venezuela, Sri Lanka, Pakistan. These are all the discussion. Karnataka cannot be compared with any one of them because we are far, 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 far better. ಒಂದು ಕೇಶವ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಅದೇ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ 5 kg ಅಕ್ಕಿನ. ಮೋದಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 5 kg ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. 1,14,00,000 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ BPL ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 3 ಜನ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ 3.5 ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು. ನಾವು 6.5 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ 4.5 ಕೋಟಿ ಜನ BPL ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ. ಆಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಆ ಥರದೊಂದು ಸರ್ಕಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, BPL ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನಾನು 2005ರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ BPL ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇರೋರನ್ನ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋರನ್ನ, ಆದಾಯ ಇರೋರನ್ನ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅನರ್ಹರನ್ನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ. MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಬ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹರಿಗೆ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವ್ರಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಚಿತ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. By and large, this unemployment is prevalent if these policies are not properly implemented. When I say that, say, 48% of employment is in MSME, and what is the facility is given? Now, because all these beneficiaries, now the MN Narega, or even the skill development money which is allotted, all these are linked up with the university and this industry. Everybody will get a job. And in family, if a person works, the family gets come out of the BPL family because the person is working. So these are the things required, which is totally forgotten as far as MSMEs are concerned when contributing so much of economy. I'm sorry to say this. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದೇನಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಅಂಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಾರಥಿ ಎನ್ನುವಂತ ಯೋಜನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಹನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೆರವು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಅಲ್ಲದೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗುವವರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿವರೆಗೆ, ಅದು ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಪ್ರವರ್ಗ 2 ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ OBC ಅವರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಸಾಲ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು, ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 ಕೋಟಿವರೆಗೆ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಉಳಿದ 1% 2% ಅದು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಅದು ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಕ್, ರಸ್ತೆ ಮಾಡೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿನಲ್ಲಿ SC ST ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇತ್ತು, 37%. ಅದನ್ನ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ OBCಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಇನ್ನ ಕಾಮಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೆಂಡರ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರೋದು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಲಿಂಗಾಯತರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ನವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೋಟ್ಲು, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಹೋಟ್ಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಬ್ಬ ಹೋಟ್ಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ದಲಿತ ಒಬ್ಬ ಹೋಟ್ಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅವ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಲಿತ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ ಇವ ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದೇ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ 2 ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೋಟ್ಲು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ, ನಾವು 75 ವರ್ಷ ಬಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅಂತರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸೋ ಎತ್ತವನ್ನ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಅವರೇನೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅವರದ್ದು ಗುರಿ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ KSFCನಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಿದರೆ 4% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ 4% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರಬೇಕು KSFCಗೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ KSFCಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ 4% ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅಂದರೆ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ನಾವು 12% ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12% ಹಾಕ್ತಾನೋ ಹೋದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ 6% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಸು ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಸಿದೆಯಾ? ಖಾಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕ? ಎಸ್,
ಅದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್, ಕಾರು ಕ್ಯಾಬು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಾದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ಯಾ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ? ಸರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ವುಮೆನ್ನಿಗೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನನ್ನದೇ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ, ಆಟೋ ಲೈಕ್ ಹೀಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಆಟೋಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆಟೋದವರ ಪತ್ನಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ತು ಉಚಿತ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಕ್ಕಿ 10 kg ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಉಚಿತ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. No, jokes apart, fine. This should also be there. Masala idrene budget discussion chanagirutte. But be very honest and tell me, how many days leaving their school, because you are saying your friends, probably they are also enrolled in some college. For 4-5 days they may have left. But will they go continuously? No, sir, not continuously. But when we look at the perspective of fair enough. Say, you also may go for 4-5 days in a year, but not in length. And who are the one who are traveling in auto? See, any auto for that matter. This, for to make a WhatsApp video, we can do all these kinds of things. Now tomato videos are regular. Similarly, these videos also came. I also saw that. See any auto driver. Is he going empty? Be honest. No, sir, not empty. Be very honest. Yeah. They don't get auto. That's also fact. They won't come when you call. This is also fact. Do you get auto as soon as you signal? No, this also is there. From the economic perspective, we are definitely opposing many of these schemes. Yes, sir. I have a question. Yes, sir. My understanding of Yes, sir. when I look back at the Karnataka, and my reference point is only my wife, who went to government school in a remote place. Yes. And I can assure you, she got her top class education. Maybe 30 years back or 35. Again, my anecdotal experience, without any data, is that has deteriorated over the last 3 decades. So today, a student coming out of a government school in a small village is not getting that quality of education, which is impacting us. And Mr. Crasta said that he accused us of creating quote-unquote chunk, which is also reflective of people coming in from schools and so on and so on. So is the government actually focused on some of these fundamental issues of education at a primary level or not? And what have they done? Sir, very good question. Probably you knew the answer. What exactly it is right now, because you are getting the end product now to prepare for them. But government has the initiatives. It is not that the government do not have the initiatives. I can keep on reading. They have got the SAT-2 technology to train the students, and innovative labs in the schools. 50 lakhs for each school, to develop the infrastructure, library books, translate those books in the Kannada, all the reference books in the Kannada, because many of us, or probably your wife also, me also, studied in Kannada medium schools. So all these things are also there. They're also speaking of changing the NEP and making it much more employment oriented. Even personally, I said to the guy, I requested the government on that day, say good, you're doing all that. But only thing is, tell us what is the future of our students, because they should continue in the NEP, or if there is a state education program, then what it is. What is the new batch doing? All they say, sir, it is not that they have not said in the budget, it is there. But again, the only issue is,
In the government schools, nowadays, earlier, teachers were more committed. Now teachers are not that committed, though I'm a teacher myself. So what is that we are doing? Are we doing our job properly? How much of our time are we spending to the students? When I come here, Saturday also take extra classes. How many of us are doing this? So these are the issues that which all of us should ask for ourselves. If we don't do our jobs honestly, then what type of students do we get, sir? Even in the classroom also, same thing, sir. Even I went up to Shillong after the COVID-19. The quality has dipped. Ask them the basic concept, they don't know. In order to save our face, ask them again, tell the answers. One is the urge to learn, the hunger to learn also has decreased. Another part is, are we motivating from our part? As a teacher, am I doing my job properly? I'm not updating. And students are also not interested, honestly. Earlier, I remember myself asking n number of questions to teachers. Today, how many of the students are asking, sir? From their side also, they are more happy. If you even just turn this side, they'll be happy texting somebody because they're more busy with their own world. Because these are all the aspects, sir. From their side also problem is there, from our side also problem is there. It's not only about the infrastructure in the government schools. Then also there was a problem, now also there is a problem. But the urge in the students, the urge the teachers, this has reduced. Probably if we correct this, sir, I will add one more thing, sir. Sir, at this age, goes to the primary school. The urge is there in him. Because he is getting ample amount of money even without going to the school, because he doesn't take any money from there. It is for the passion of teaching comes over there. And we are more interested, majority of the teachers are more interested in earning more money. What is that I get? I will not teach you here, come to the tuitions. How many of us are not saying this? Should not be retrospective. Even the students are also like that. Anyhow, I'm going to the tuitions. Why should I learn here? So, and nowadays you get lot of apps. How did Baiju create so much of big billionaire empire in all of a sudden? It's all because, our students are more interested in learning through that rather than the class. Either we are not providing them or they are not interested. If all these things settle, then things will happen. Your question, I immediately said no, because all along, not only this government, all along, in the last 10 years in Karnataka, large number of government schools are closed. And the same Congress, the same government, same Siddaramaiah was criticizing the earlier government that government schools are closing, you are sleeping. This budget, 373 crores have been reduced on the school budget. Now, will it help to increase the infrastructure? Forget it. Okay. Second thing, as far as NEP is concerned, there's a nice story. ಯಾರೋ ಬೆಗ್ಗರ್, ಯಾರೋ ಬೇಡವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರು. ಸೊಸೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅತ್ತೆ ಬಂದ್ರು, ಏಯ್ ಬೈಲಿ, ನೀನು ಯಾರು ಹೇಳೋರು? ಅವನಂದ, ಅಯ್ಯೋ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಇವಳು ಯಾರು ಹೇಳೋರು? ಹೇಳ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಿ NEP was implemented very vigorously. And suddenly he said that we don't want to implement NEP, and not to implement NEP 80 crores sanctioned. Whose money is that? Earlier also and now also. Whose money is that, sir? Audit. It's our money. Who are these people to spend it or not spend it? Who is Atte or Sose? Now every scheme of the earlier government, it can be tweaked. As an educationist, I tell you, what is talked now about the new education is nothing but slightly tweaking the NEP, nothing more than that. So everything can go smoothly. The next thing is Annadata. Nimge, e budget alli, Dr. Manjunath sent me something, so I just marked 80% of our farmers are small and marginal farmers, less than 2 hectares. Now, the budget has Krishi Bhagya, which is to be tweaked with employment guarantee. Okay, no problem. 10 crores will be provided to encourage branding of farmers' produce. Whose produce can be branded? 1 acre, 2 acre onda? 5 acre onda?
Okay. The 100 FPOs with 20 lakhs each from the cooperative banks. Whose FPOs? Who will lead the FPOs? Village Mukandru. Okay. 20% project cost for godowns, cold storages, other infrastructure. Who are these people who will own that? Will that be small and marginal farmer? Will that be Raita? No. Yes, you said that Raita. That fellow will be there. Because by all means he is a Raita. ಒಂದು ಧೋತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಂಚೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನು ರೈತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. Then 300 high-tech harvesters hubs in phased manner and 100 hubs at the cost of 50 crore. High-tech harvesters ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? 1 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಥವಾ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ತರ್ತಾನ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಬನಾನಾ ಮತ್ತು you go into the things which has been provided, a large amount of expenditure targeted largely to the farmers who sit in Vidhan Sabha and who call themselves farmers. An interesting fact I tell you, this parliament, both Rajya Sabha and Lok Sabha together have highest number of farmers ruling this country because all of them have given agriculture as their profession. From the independence onwards till today, how many? 53%, more than half of them are farmers. Scindia, farmer. Vijayaraja Scindia, she is farmer. Jyotiraj Scindia, yes. Jyotiraj Scindia is a farmer. Defense Minister is a farmer. No taxes to be paid. Pawar, farmer. 10th standard, but 740 crores. 10th standard passed. No job in his lifetime. And today's Times of India carries, I titled it as Wealth of Nation, carries 12 among the Karnataka MLAs are the wealthiest in the country. No, whosoever. Now, all these, whose wealth they have garnered, and what is the profession? Certainly, the profession is this. And wealth garnered is from us, from that Raita. His name has to be put in here. Maharashtra Chief Minister says that we have to work for the farmers. The fellow, no, not Shinde, no, earlier Chief Minister. Shinde, at least he was an auto driver. Uddhav Thackeray. We have to work for the farmers with 300 acres of land in Konkan region. Where is he? He doesn't know where the land is. ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾ ಕೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 questions ಓನ್ಲಿ. ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಒಡೆಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೆಚ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತ 10 ಎಕರೆಲಿ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿ 10 ಎಕರೆಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕರೀತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್, ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್, ಮತ್ತು ಬಸ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು. ಮನೆಗೆ 2,000. ಹೋಗಿ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಬರಲ್ಲ. 10 ಎಕರೆ ಇರೋ ಆ ಒಡೆಯ ಯಜಮಾನ ಏನಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ? ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು, ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಇಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 1 ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಇದೆ, ಇದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ
ಕೂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 4-5 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರ ಕಡೆ ತೋಟ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ತೋಟ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ತೋಟ ಮಾಡೋದು ಒಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ. ಮುಯಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮನೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ನಾವು ಅಂತ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ದೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ತಾನಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು ಪಾಯಿಂಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದಿ ಅವರೇಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ CACP data, in the sense collected from the farmers, is about 16,000 rupees per year. Net income minus cost ಹೋಗಿ 16,000 ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನ್ಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 600 ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. 600 ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 25 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಇವ್ರಿಗೆ ರೈತನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ 600 ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 50 lakh farmers from the country have left cultivation. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರಿದು ಬಿಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಅವರು ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಸಿಬ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇ. ಬಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಬೆಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರು ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಮೊದಲನೇ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಬೆಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ APMCದು. ಮತ್ತೆ APMC ಕಂಟ್ರೋಲ್, APMCಗೆ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. APMCಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ APMC ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ, ಪಾಪ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು APMCಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಬೇಕು, ರೈತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ. ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಲೆ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಎರಡನೇದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. APMCಯನ್ನ REMS ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್. ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಟೂರಿನ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿರೋನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ಭೀಮ್ ತೊಗರಿಯನ್ನ ಅವನ್ಯಾರೋ ಹರಿಯಾಣದವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಮೋದಿಯವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗ ಕಳಿಸಿ ಒಂದೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಎಂಟರ್ ಆದರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಮೋದಿಯವರು APMC ಕಾಯ್ದೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಮತ್ತು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ 120 kg ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ತಗೊಂಬಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಟಾವೇ ಮಾಡದಿರೋದು ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹಿಡಿತ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು 18 ಹೆಂಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅನ್ನೋದು ಆದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿನಃ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ರೈತರ ಹಿತ, ನಮ್ಮ ಹಿತ, ಮಕ್ಕಳ ಹಿತ ಯಾವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿರಲ್ಲ. ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಟೈಮು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಲೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ತಾ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಾರ್ಮರ್ ಅವನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅವನ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಇಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆ ಥರ ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆದರೆ
ಖಂಡಿತ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಅವ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಾರ್ಮರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, MSP ಬಂತು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಈವನ್ MG ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಅಂಡರ್ MG ನರೇಗಾ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಮತ್ತು 10 ಎಕರೆ ಇದ್ರೆ ಮೆಕನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಒನ್ಲಿ ರಿಚ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ who are sitting in the Vidhan Savda and Parliament are utilizing it. Nam real farmer. Yes, yes. For example, when I entered the Navy, in the first 6 months my ship sank in the South China Sea. I survived barely. Going further, I had a ship which was on fire. So I want to tell my students, there is this sense of victimhood. ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. Every profession has its problems. IT guy might lose his job overnight. Yes, you have problems in every. It's not just that one profession is victimized. Yes, we understand the importance of the farming community and what happens to farmers and so on. But I think we need to get out of this sense of victimhood that everybody is penalizing us. All of us have gone through our problems and we've learned to live with it. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು 10 ಎಕರೆ ಇರಲ್ಲ, 5 ಎಕರೆ ಇರುವ ಫಾರ್ಮರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು MBA ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು 45 ವರ್ಷ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜ್ ಓಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. My question can be inviting political debate out now, but looking at the education sector, we also spoke about NEP and other programs where every government, I mean that in Karnataka government, we've seen governments changing drastically overnight and a lot of things. And every government that comes in place brings in a new change, wishes to change the syllabus in the textbooks and bring in the historic facts in a very different way. And ultimately, we have surpassed that age. The students in this school going are getting the wrong sense of data. And though I don't have any authenticity about it, but still, aren't we the sufferers at the whole sort of point is my question. Yes, this is an offbeat question. Yes, that's why I told I might, Yes. There cannot be no answer. Anybody can give no answer to it? Or any other answer other than You are that? right. You are right. As industrialist, I'll give answer. What you learn in the classroom is only 20%. What you learn outside is 80%. You choose yourself. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಆಟೋಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಗೋ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ನ ಆನ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬದಲಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಸ್ಸಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಎಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವುಮೆನ್ಸಿಗೂ ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂಚೆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ 40 ರೂಪೀಸ್ಗೂ ಗತಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್?
one, every year 20% staff of all the government be removed. Slowly they expect you recruit 10%, remove 20%. Recruit 10%, remove 20%. That happens. Today if you go to Vidhan Sabha, you will find my age, quite a few people working. We have retired 10 years back. Deshpande sir, ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳೋದು ಈಗ 2021 CAG ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. 21,000 crores ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು 80%, 82 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಳಿಯುವಾಗ 88% ಹೋಗಿತ್ತು. ಏನು ಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚ, ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ. Thanks to this mismanagement, because of this kind of mismanagement, I could establish Ambedkar School of Economics because Sidramaya was sitting in front. Professor, ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿ? ನೀವು ಹೇಳಿ ಬಜೆಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿ. ಐ ಸಾ ಇನ್ ದಿ social welfare department, huge amount is parked, not spent. And I said, sir, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ 300 ಕೋಟಿ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬರೀರಿ ಒಂದು cabinet note that for social welfare it is essential to establish Dr. Ambedkar School of Economics. That's how it came through. Otherwise it would have come. So, I have a question too. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಜೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ. So this event is organized by Helios Club, which focus on sustainable development. So it's growth along with the nature without exploiting the resources. So in the government, when we look at it, rupees 120 crores has been allocated to build a barricade between the human and elephant conflicts. Whereas in the other part, in the contradictory part, 2 crores has been spent for upgrading regional science centers and 4 sub-centers. So instead, in the modern age, when you could have the modern technology, like our captain always emphasizes on the utilization of modern technology, AI and other things, do you have to still build the barricades that we used in the medieval era? That will cost, your suggestion is good, but that will cost heavily. Apart from that, it may damage the animals. So it's better to have some of the things that, yes, in the modern era, in the COVID, we found that online classes were very successful. Then why spend this entire thing? Entirely convert it to online. Is it possible? I can't teach online. It becomes difficult unless I enter. Today it is difficult. Unless you enter into, you can't talk to the students. I won't be able to find out that somebody is hiding behind a huge purse and then doing some other business. That is teacher's duty. That the person puts the purse in front so that you can't be seen and then does other things. So this is teacher's duty. This can't be done online. Modern technology is fine, but then traditional technology has certain advantages. Can we have a sanctuary or a wildlife protection, especially built in that area of Ramnagara? Oh yeah, it's not always speaking of creating artificial things. Protecting them in their own habitat. ಈಗ ಆನೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಬರ್ತವೆ. ಅವ್ರು ಆನೆಗಳು ಗುಣ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತರ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಗುರುತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೋರ್ಡು, ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ, ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್. 40 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಆನೆಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ, ವಾಪಸ್ ಅದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅನ್ನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದು. ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆನೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ? ಸೊ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ತಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್, ರೈಲು ಹಳಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮಾಡೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಗುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತೋಡಿದ್ರು. ಅವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರನ ಉರುಳಿಸಿ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಪಸ್ಸು. ಪಾಪ ಅವನು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು.
ಆನೆ ಬರೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಚಿರತೆ ಬರೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ, ಆನೆಗಳದ್ದು ಅದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್. Well, thank you, panelists. It was indeed a very informative, and the expertise speech which was very much seen in here. And we as students we are literally mesmerizing because of this. It's more informative and more interactive when you talk about the state budget rather than this national budget as well. So I feel this is quite informative. So thank you all for the panelists. Maybe we just give a big round of applause for them as well. Now I request Dr. Sagar Manjunath sir to give vote of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ, ಆದರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Good afternoon everybody. Yeah, as we bring this insightful budget and panel discussion to a close, I stand before you with a profound sense of gratitude and admiration for our distinguished academicians, industrialists and media personnel, sir, who have graced this occasion with their presence and profound expertise in their respective areas. Today's event has been truly enlightening, and I would like to extend my heartfelt thanks to each of them for making this discussion more informative and thought-provoking. Both it was there. Our esteemed panelists, namely Dr. R.S. Deshpande sir and R Keshava sir and Jacob Crasta sir, and then Shri Yogesh sir, Jagadish sir. We are honored and privileged to have this opportunity to listen to your valuable insights and analysis about Karnataka state budget 2023-24. It was a electoral budget, so they have to satisfy the manifesto of the given party. So there was some controversies also. Okay, so your vast knowledge and experience in the field of your expertise have shed light on the intricacies and the implications of fiscal policies, leaving us with a deeper understanding of the subject matter. Okay. My heartfelt thanks to our captain sir, our professor, Captain A. Nagaraj Subbarao sir, for continuous support and belief in the importance of such discussions and such topics. Sir, your contributions have been invaluable in making this event a grand success. And then I would also like to express our gratitude to our moderator sir also, who acted as a moderator sir, Vaiga Jagadish sir. A special word of thanks to our audience, that is our students only. For you people, we have organized this event. For you only, it is for you and by you only. Yeah, audience as well, both who have present here, as well as some of the candidates, some of the people have attended online also, so virtual also. Your keen interest and active participation and insightful questions also by few students have contributed to the success of this great event. Lastly, I want to extend my appreciation to all the Helios Club members, like SCMS PG, who involved in organizing and managing this event. Yeah. In conclusion, let me once again express my deepest gratitude to the esteemed panel members who were the part of this budget panel discussion. Your expertise and insights have broadened our perspectives and deepened our understanding of economic policies and how the budget has, they are supposed to frame, and what are the implications of the respective policies. Thank you all for being this part of this panel discussion. Thank you once again. Yes.
ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ It is what it is.